Good morning, students. I hope you all are fine and good. Hope you are enjoying the holidays. Hope you are enjoying your stay at home. And I hope you are studying too. Okay. So concentrate on your studies. And we have completed our first unit. And now we are going through our second unit. We have completed the prose section. And now we are going to the poem. Okay. And the poem which I have written in the blackboard, in the board, you'll not be able to see it clearly. I have written this only for my vision, okay? So I've written it for myself. You will not be able to see it clearly. So what I want you to do is take your textbook and turn to page number 52, okay? Take your English textbook and turn to page number 52. There you will find the poem Our Casuarina Tree. Casuarina tree. Casuarina tree என்ன tree? சவுக்கு மரம் தெரியுமா? சவுக்கு மரம். அந்த சவுக்கு மரம் தான் casuarina tree. Okay. So this poem is written by Toru Dutt. Okay. She is from India. She is from Bengal. Okay. She is from Bengal, and she was an 18th century poet. Okay. Her lifetime was between 1855 to 1877. Okay, so her life was from 1855 to 1877. She died at the age of 21. Okay, she lived only for 21 years. வெறும் 21 வயசு தான். But within that 21 years, she had written lots of poems. She was writing 2 novels at the time of her death. She had translated several poems from French to English. Okay, so she was an expert in 4 languages. She was able to speak and write Bengal. She was able to speak and write Sanskrit. She was an expert and intellectual in both French and English. Okay, ஒரு 21 வயசுல இவளால் பெங்காலி பேச முடியும், இங்கிலீஷ் பேச முடியும், ஃப்ரெஞ்ச் பேச முடியும், சான்ஸ்கிரிட் பேச முடியும். ஸோ ஷீ வாஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஆல் த 4 languages. Okay, so our mother tongue is Tamil. For most of the students, you will be having Tamil as your mother tongue. But are you proficient in Tamil? ஒரு தமிழில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறீங்களா? ஒரு கவிதையை கொடுத்து அதோட அர்த்தத்தை சொல்ல முடியுமா? we are not proficient, right? Including myself. But she was an intellectual and proficient in 4 languages at the age of 21 years. வெறும் 21 வயசில் அவங்க இறந்துட்டாங்க. அதுக்கு முன்னுக்கிட்டேயே அவங்க 4 லாங்குவேஜஸில் ஒரு போயம் எழுத முடியும், ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும். She was an intellectual, and you cannot find many people in this world as intelligent as Toru Dutt. There are very few people you can find who are as intellectual and as intelligent as Toru Dutt. Okay, and her parents were also highly educated. They were also intellectuals. They were also poets, and they were highly regarded in the society. Okay, so she had two siblings. Okay, she had a sister and she had a brother, and she was the youngest of all the siblings. Okay, so she was the youngest. She had an elder sister and she had an elder brother. Okay, and both of them died. Both of them passed away, and she was very worried, and there were too many tragedies in her life. She lived only for 21 years. Before she died, her brother died and her sister also died. She has written Our Casuarina Tree poem in a memory of her siblings. Okay, so she has written this poem in memory of her brother and sister. Okay, so அவளோட தங்கச்சி, அவளோட தோரு தத்தோட
அக்காவும் தோரதத்தோட அண்ணனும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் டியூபர்குலோசிஸ். காச நோயால் 2 பேருமே இறந்து போனாங்க. ஷீ டூ டைட் ஆஃப் டியூபர்குலோசிஸ். ஓகே. அண்ட் அந்த அந்த அவங்களோட ஞாபகார்த்தமாக எழுதின போயம் தான் இது. ஓகேயா? அண்ட் let's move on to the poem. Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embrace is bound no other tree could live. Okay? So what does the first 3 lines say? It says, the casuarina tree is surrounded by a creeper. creeperனா என்ன அப்படின்னா, இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த ஒட்டுண்ணி மரம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த கொடிகள் வந்து what happened, they surrounded the tree. Okay, the creeper surrounded the tree in such a way like a python. Okay, it surrounded the tree in a strong manner. It was holding the tree very strong, and it had caused deep scars. Okay, so it was surrounding in such a way that it gave the tree scars. Scars na தழும்பு. And it was rugged na உடஞ்சு போயிருந்துச்சு. ஓகேயா? ஸோ அந்த ஒட்டுண்ணி மரங்கள்லாம் வந்துட்டு, அந்த கொடிகள் வந்துட்டு அந்த கேஷுவரின ட்ரீயை சுற்றி என்ன பண்ணிருந்துச்சு, படர்ந்துருந்துச்சு. அது எந்த அளவுக்கு டைட்டாக ஸ்ட்ராங்காக படர்ந்துருந்துச்சுன்னா, ஒரு மலைப்பாம்பு மேலே சுற்றி இருந்தால் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு இருக்கும், அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த க்ரீப்பர் வந்துட்டு அந்த கேஷுவரின ட்ரீயை சுற்றி இருந்துச்சு. அதனால் அதோட அந்த தண்டு வந்து லைட்டாக உடஞ்சிருந்துச்சு. ப்ளஸ் அதுக்கு நிறைய தழும்புகள் இருந்துச்சு. அந்த மரத்துக்கே தழும்புகள் இருக்கிற அளவுக்கு அந்த க்ரீப்பர் வந்துட்டு சுற்றி இருந்துச்சு. ஓகே. whose embrace is bound no other tree could live. இதே க்ரீப்பர், if the same creeper has surrounded any other tree other than the casuarina tree like this, the tree would have died. ஓகே. இந்த க்ரீப்பர் வந்துட்டு இந்த கேஷுவரினா ட்ரீயை டைட்டாக சுற்றி இருக்கிற மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ரீயை இதே மாதிரி டைட்டாக சுற்றி இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரீ உயிரோடவே இருக்காது, அது பட்டு போயிருக்கும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக சுற்றி அதை, பிகாஸ் த க்ரீப்பர் நாட் ஓன்லி இட் கெட்ஸ் த ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் த ட்ரீ, பட் ஆல்சோ இட் ரெடியூசஸ் த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் taken by the tree, as well as it takes the minerals from the trunk of the tree and it feeds itself. Okay, so that is the speciality of creepers. இந்த creeperன்ற அந்த கொடி என்ன பண்ணும், அந்த ஒட்டுண்ணி என்ன பண்ணும், அந்த ட்ரீஸ் வந்துட்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் லெவலை வந்துட்டு கம்மி பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸையும் அது என்ன பண்ணிக்கிறோம், உறிஞ்சி சத்தையும் என்ன பண்ணிக்கும், எடுத்துக்கும். So if the same creeper has surrounded in any other tree, the tree would have died, it wouldn't have lived. But this casuarina tree was very strong, continued to live in spite of the creeper being surrounded on it. Okay, so it survived. ஸோ இன்டைரக்டாக தோருதத் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, she was living in the 18th century, 1855 to 1877, sorry, in the 19th century, that is 1855 to 1877. And during that time India was under the rule of British government. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டோட ரூலுக்கு கீழே தான் அது இருந்துச்சு. அந்த டைமில் அந்த பிரிட்டிஷ் what they did, they were like creepers. Okay, what they did, they they took all the riches, minerals, and they took everything from India. They robbed India of its richness. இந்தியாவோட இருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ், தங்கம், வைரம், விலையுயர்ந்த பொருட்கள், மரங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாங்க, உறிஞ்சி அவங்க நாட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. இருந்தாலும் நம்ம நாடு தாக்கு பிடிச்சி நின்றுச்சு.
அந்த பாயிண்ட்டை இவங்க எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. ஒரு கேஷுவரினா ட்ரீ இருந்துச்சு, அந்த ட்ரீக்கு மேலே ஒரு க்ரீப்பர் படந்து சுற்றி இருந்துச்சு, அது அதோட மினரல்ஸ் எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துச்சு, ஒரு மலைப்பாம்பு மாதிரி சுற்றி இருந்துச்சு. ஆனாலும் கேஷுவரினா ட்ரீ தளர்ந்து போகவில்லை, அது இருந்தாலும் தாக்கு பிடிச்சி வாழ்ந்துச்சு. ஷீ இஸ் இன்டைரக்ட்லி specifying India and the British rule. India under the British rule and sovereignty. Okay, so that அதை வந்துட்டு அப்படி அந்த மாதிரி இன்டைரக்டாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த போம் வந்துட்டு வேற ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் இருந்தாலும் அப்பப்போ இந்த சோஷியல் மெசேஜஸையும் உள்ளே என்ன பண்ணிடுவாங்க, அழகாக கம்பைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ that was the speciality of Thorudutt. Okay, and she was one of the pioneers of Indian literature. Pioneersனால் என்ன சொல்கிறது, அதாவது ஆதி காலத்தில் யாருமே இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் கவனம் செலுத்தாத அந்த டைமில் அந்த யாருமே பண்ணாத டைமில் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க தெரியுமா. ஸோ தே ஆர் கால்டு pioneers, and Thorudutt was one of the pioneers of English literature in India. Okay, so you have understood the first few lines. So there was a casuarina tree, it was surrounded by a creeper, and the creeper was like a python, and even though it had cast scars and the tree to be rugged, it continued to survive. Okay, but gallantly the giant wears the scarf, and flowers are hung in crimson clusters, all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee. And off at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung sparkly from the oak tree while men repose. Okay, இந்த அளவுக்கு அந்த க்ரீப்பர் அந்த கேஷுவரினா ட்ரீயை கஷ்டப்படுத்தியிருந்தாலும் it was living, it did not die, and it was happy. Gallantly the giant wears this scarf, and flowers are hung in crimson clusters. அந்த கிரிம்சன் கலரில் அது மாதிரி இந்த ஆரஞ்சுன்னு சொல்லலாம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆரஞ்சு சிகப்பு கலந்த அந்த கலரில் வந்துட்டு அந்த கிரிம்சன் கலரில் வந்துட்டு it had flowers. Okay, it had flowers all around the tree, and that was looking like a scarf. ஒரு ஸ்கார்ஃபு போட்ட மாதிரி, கிரிம்சன் கலரில் ஒரு ஸ்கார்ஃபு போட்ட மாதிரி அழகாக என்ன பண்ணியிருந்துச்சு, அது தன்னை பிரதிபலித்து கொண்டிருந்தது. எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் the tree had crimson color flowers filled on it, and it was looking gallant. ரொம்ப மகிமையாக தோற்றம் அளித்தது அந்த மரம். Okay, and oft at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from oak tree while men repose. Reposeனா என்னன்னா ரெஸ்ட், டேக்கிங் ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ repose means taking rest. So during the night when men repose, when people were taking rest, when people were sleeping in the night, the casuarina tree sang songs, and it was happy during the night. Okay, so the casuarina tree was surrounded by a creeper. The creeper was like a python surrounding the casuarina tree, but it continued to strive. It lived even though it was facing difficulty. It was very gallant. ரொம்ப மகிமையா, it had flowers all around it in crimson color, and it looked like a scarf. The group of flowers that looked like the bunch of flowers looked like a scarf on the casuarina tree, and the casuarina tree, while men slept at night, it sang songs. Okay, and the next stanza, when first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on it rest, sometimes and most in winter on its crest. A grey baboon sits statue-like alone watching the sunrise, while on low boughs his puny offspring leap about and play. Okay, now what happens? During the morning,
Torudat used to open her window. Okay, used to open her casement. Casement na window. Ava jannala thorakumbodhu. So what happens? She used to see the casuarina tree. Okay, during every morning she used to open the door and she used to see the casuarina tree. The casuarina tree will be very very beautiful. It will be gracious. Okay, it will look wonderful. Okay, and she saw a grey baboon sitting like a statue on the tree. Okay, grey baboon. Baboon means a monkey, a type of monkey. அது ஒரு வகையான குரங்கு. அந்த குரங்கு என்ன பண்ணும், அந்த கேஷுவரினா ட்ரீ மேலே ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி சிலை மாதிரி என்ன பண்ணுமா உட்கார்ந்துருக்குமா. அண்ட் our author Torudat used to open the window and she used to see the tree was very beautiful and a grey baboon used to sit on the tree like a statue while his puny offspring leap about and play. அதோட அந்த குட்டி குரங்குலாம் இருக்குல்ல, அதுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they leap about and play. They leap from one branch to the other branch, one tree to the other tree, and they play while the father monkey sits like a statue. And what it does, it sees the sunrise. Okay, காலையில் அந்த சன்ரைஸ் உதிக்கிறத அது பார்த்து என்ன பண்ணுமா, ரொம்ப சந்தோஷப்படுமா. ஓகே, வாட்சிங் த சன்ரைஸ். ஓகே, ஸோ கிரே பபூன் sits on the tree and it is sitting like a statue and it watches the sunrise. Okay, and his puny offsprings, அதோட சின்ன குட்டி குரங்குகள்லாம் என்ன பண்ணும், they leap about and play. They leap from one branch to the other branch and they jump from one branch to the other branch and they play. Okay, and now the father monkey sits like a statue and it watches the sunrise. சூரியன் உதிக்கிறத அழகாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, இதை யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா? Torudat is watching through the casement or watching through the window. Okay, and far and near Kokilas held the day, and to their pastures went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast by that whole tree, so beautiful and was the winter lily spring like snow in mast. Okay, so now what happens? Now the father monkey is sitting on the tree and it watches the sunrise. The little monkeys are leaping and playing. And kokilas, what do you mean by this kokilas? It is a type of bird. இது வந்துட்டு ஒரு குயில், ஒரு விதமான குயில். So what it does, it sings. Okay, it sings in the morning. Okay, it hails the day. Okay, it sings in the morning and அந்த டைமில் அந்த குருவிகள்லாம் பாடுது, இந்த குரங்குகள்லாம் சேட்டை பண்ணி சத்தம் போட்டுக்கிட்டு நடக்குது. அப்பா குரங்கு வந்துட்டு சூரியன் உதைக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது. எல்லாமே கேஷுவரினா ட்ரீலே நடக்குது. சரியா? இப்போ இந்த சத்தத்தில் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, the cows, okay, the cows went to the pastures. அந்த புல்வெளியை நோக்கி அந்த ஸ்லீப்பி கவுஸ், தூக்க கறக்கத்திலேயே அந்த மாடுகள்லாம் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுது, they are going to the pastures to have some food. Okay, ஸோ அவங்க அந்த ஸ்லீப், அந்த தூங்கு மூஞ்சான அந்த மாடுகள்லாம் இந்த சத்தத்தை எல்லாம் கேட்டு முழிச்சு என்ன பண்ணுது, புல்வெளிக்கு புல்லை என்ன பண்ணுறது, சாப்பிட்றதுக்காக போக ஆரம்பிச்சிருது. ஓகே, and in the shadow on the broad tank caused by the whole tree, so beautiful and was the winter lily spring like snow and moss. And what happens if there is a water tank near the casuarina tree? Okay, there is a big water tank on the at the side besides the casuarina tree, and there are some water lilies on the water tank. Okay, so there are some lilies. Okay, so the lilies are white in color. There are lots and lots of lilies which look like snow. சரியா? அதாவது அந்த கேஷுவரினா ட்ரீ பக்கத்தில் ஒரு பெரிய தண்ணி தொட்டி இருக்குது. அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ள நிறைய வெள்ளை கலர் லில்லி பூக்கள் நிறைந்திருக்கிறது. அது கூட்டம், அதாவது நிறைய லில்லி பூ இருக்கிறதுனால அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஏதோ வந்துட்டு ஒரு பனிக்கட்டி பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறதுக்கு தெரியுது. ஓகேயா? ஸோ let us come back to the first stanza. I'll tell you point by point. Okay, the casuarina tree is surrounded by a creeper. It is surrounding the tree like a python,
and no other tree would have survived if the same creeper has surrounded it, but it continues to live and it continues to survive. Okay, and even if the creeper is surrounded the casuarina tree, and even if it gives trouble to it, it looks gallantly with the crimson color flowers which look like a scarf. Okay, which looks like the casuarina tree wearing a scarf. Okay, and then so the bird and bee, okay, paravaigalum thenikalum, it is surrounding the casuarina tree. And at night what happens? At night this the trees sing song. Okay, so on the casuarina tree alaga enna பண்ணுது, while men take rest it starts to sing. Okay, and then in the second stanza the author opens the window and sees the casuarina tree. There is a baboon sitting, grey baboon. Baboon means a monkey is sitting and watch like a statue, and it is watching the sunrise while its offspring, that small monkeys, they are leaping, making noise, and they are playing. And in the meantime what happens? The kokilas, the cuckoos and the kuilul vandu, what do? They sing and hail the day. Okay, now with all these noise what happens? The cows, okay, the cows, they get up and they go to the pastures for getting feeded. Okay, for getting fed. Okay, and now what happens? There is a water tank near the casuarina tree, and the water tank is full of white color lilies which look like a bed of snow. Okay, and will look like a bed of snow. Okay, so it is these things make the author very happy, and it is these all things are looking very, very beautiful and gracious for the author to see. Okay, and but not because of its magnificence. Dear is the casuarina to my soul, beneath it we have played through years may roll. O sweet companions, loved with intents, for your sakes shall the tree be ever dear. Okay, now what the author says, she says, in the casuarina tree is very beautiful. The casuarina tree is very, very beautiful. It's looking very it is pleasant for seeing. It is very gracious, and the crimson flowers in the tree are very, very beautiful. But she says, I do not like the casuarina tree for its magnificence and beauty. Okay, அதோட மகிமைனாலும் அதோடைய அழகுனாலையும் எனக்கு இந்த casuarina ட்ரீயை பிடிக்கல. எனக்கு இந்த casuarina ட்ரீ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்குது. There is a reason behind it, not because of its beauty. I love the casuarina tree not because of its beauty and its magnificence, but I have another reason for why I love this casuarina tree, for why the casuarina tree is dear to my soul, dear to my heart. That is another reason. Enna reason nu paakalam. Beneath it we have played though years may roll. O sweet companions, loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. She loves the tree because I told you, no, she had a sister and a brother. Both have passed away now, Aru and Abju. These three children used to play under the casuarina tree. Okay, இந்த மூணு குழந்தைகளும் அவங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது தோருதத்தோட அண்ணன் அக்கா தோருதத் மூணு பேரும் இந்த casuarina ட்ரீக்கு கீழே கிடந்து ரொம்ப சந்தோஷமா விளையாடுவாங்களாம். So when she sees the casuarina tree, she likes it very much. It brings back her childhood memories. Okay, and that is why she likes the casuarina tree so much. Okay, now you understood the reason behind her love for the casuarina tree. So இந்த casuarina tree எதுக்காக பிடிக்குது? அது அழகாக தான் இருக்குது. இவ்வளோ அழகு, அதோட அழகை நல்லா விவரித்தாங்க. அதோட ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்கார்ஃப் போட்ட மாதிரி இருக்குது. அந்த ஒட்டுண்ணிலாம் சுற்றி இருந்தாலும் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிற்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் தேனீச்சி எல்லாமே மேலே இருந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது மேலே குரங்கு இருக்குது, குரங்குலாம் சுற்றி சுற்றி விளையாடுது. நிறைய சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக தான் இருக்குது.
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஆனால் இந்த கேஷுவரினா ட்ரீ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதுக்கு இது மட்டும் காரணங்கள் இல்லை, இதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது. என்ன காரணம்னா, சின்ன வயசில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இந்த கேஷுவரினா ட்ரீட்டில் நாங்கள் என்னோட அக்காவும் அண்ணனும் நானும் சேர்ந்து விளையாடுவோம். இப்போ 2 பேருமே உயிரோட இல்லை. ஸோ இதை பார்க்கும்போது அந்த ஞாபகங்கள்லாம் எனக்கு திருப்பி வருது. ஓகே. Blend with your images, it shall arise in memory till the heart tears blind mine eyes. What is the dirge-like murmur that I hear like the sea breaking on a shingle beach? It is the tree's lament and eerie speech that haply to the unknown land may reach. Okay, now what she says, while she sees the casuarina tree, it brings back the memory of her brother and sister, and when she remembers her brother and sister, they are no more, she starts to cry. அவ அழ ஆரம்பிச்சிடுறா. அவளோட கண்கள் எல்லாமே கண்ணீரால் நிரம்பிடுது. ஓகேயா? ஸோ ஹாட் டியர்ஸ் பிளைண்ட் மைண்ட் ஐஸ். அந்த கண்ணீர் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அதிகமாகுதுன்னா கண்ணே குருடாயிருது அளவுக்கு வந்துட்டு கண்ணீராக என்ன பண்ணுது, கண்ணீராக அந்த கண்கள் நிரம்பிடுது. கண் வந்துட்டு அப்படியே குளமாக மாறிடுது. when she sees the casuarina tree, she remembers her childhood days. While she remembers her childhood days, she remembers her brother and sister. They are no more, and these feelings turn into tears. It makes her eyes blind because her eyes are filled with tears. Okay. And what is the ditch-like murmur that I hear? Like the sea breaking on a shingle. Shingle means rock. Okay, rocky. Ipo, it is the tree's lament and airy speech. Okay. Now what happens? She during the night, ஒரு நைட்டில் வந்துட்டு என்ன சத்தம் கேட்குது அப்படின்னா, பாறையில் தண்ணி மோதினா வந்துட்டு எப்படி சத்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்குது. ஓகே. லைக் தி சீ பிரேக்கிங் ஆன் அ ஷிங்கிள் பீச். ஷிங்கிள் பீச்னா பாறைகள் நிறைந்த பீச்சில் கன்னியாகுமரியிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அ சவுண்ட் கம்ஸ் வென் த வாட்டர் ஸ்பிளாஷஸ் அகேன்ஸ்ட் த ராக்ஸ். ஓகே. ஸோ யூ கெட் அ சவுண்ட் அண்ட் she hears a sound similar to the water breaking on a shingle beach. Okay. And she doesn't know what that sound is. நான் இரவு நேரத்தில் தண்ணீர் வந்துட்டு பாறையில் மோதி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்குது. என்ன சத்தம் கவனித்து பார்த்தா, it is the lament, trees lament and eerie speech. Okay. அதாவது அது வந்துட்டு என்ன சத்தம்னு சொல்கிறாங்க, அது அந்த ட்ரீயோட லேமெண்ட். வாட் யூ மீன் பை லேமெண்ட்? லேமெண்ட்னா புலம்புறதுன்னு அர்த்தம். லேமெண்ட். ஓகே. ஸோ லேமெண்ட்னா புலம்புறது. ஸோ அந்த ட்ரீஸ்லாம் புலம்புற மாதிரி ஒரு சத்தம் அவளுக்கு கேட்குது. அது என்ன அதாவது தண்ணி வந்துட்டு பாறையில் மோதி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்குது. அந்த சத்தம் என்னன்னு கவனித்து பார்த்தா அது என்ன சத்தம் சொல்கிறா அந்த போயட்டு, அது வந்துட்டு இந்த கேஷுவரினா ட்ரீ வந்துட்டு புலம்புதான். அப்படியே எதுக்காக புலம்புது அப்படின்னா, ஒரு காலத்தில் இந்த author and her sister and her brother used to play under the casuarina tree. Now they don't play. The tree is alone. ஊரில் பெங்காலில் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு. நவ் ஷீ இஸ் இன் இங்கிலாண்ட். ஓகே. இப்போ இங்கிலாண்ட்லேருந்து தான் இந்த போயமை எழுதிட்டு இருக்கா. ஓகே. ஷீ இஸ் இன் இங்கிலாண்ட் அண்ட் ஷீ இஸ் பென்னிங் திஸ் போயம், பட் ஷீ இஸ் ரிமெம்பரிங் பெங்கால். திஸ் casuarina tree is in Bengal. பெங்காலில் தான் இந்த casuarina tree இருக்குது. ஓகே. ஸோ நவ் ஷீ இஸ் ரைட்டிங், while penning down that poem, she is hearing a noise, like a water splashing on a rock, and she remembers what the sound may be, and she tries to find out what the sound is, and she comes to know that the tree is lamenting. The casuarina tree in Bengal is lamenting. அப்படியே அழுதான், நீங்கள் இப்போ யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவளுக்கு ட்ரீயை பார்த்தா கண்ணீர் வருது. அந்த ட்ரீயும் இந்த தோருதத்தையும் அவளோட தங்கச்சியையும் அவளோட அக்காவையும் அவளோட அண்ணனையும் நினச்சி அதுவும் என்ன பண்ணுது, புலம்பி கண்ணீர் விடுதோம். ஓகே. see how she expresses her view. ஒரு உயிரில்லாத ஜீவனுக்கு உயிர் கொடுத்த மாதிரியே அந்த போயம் எப்படி அழகாக எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா?
So unknown yet well known to the eye of faith, I wear the veil for far away in distant lands by many a sheltered bay, when slumbered in his cave the water wraith and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose before mine, in a vision rose a form sublime. Thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime. So she says that the crying, the lamentation of the casuarina tree has traveled across the seas of France and Italy. It had traveled across the shore, and she was able to hear the lamentation. And the tree வந்துட்டு புலம்புற சத்தம் எல்லா கடல்களையும் தாண்டி, இந்திய அதாவது வேற எல்லா ஓஷனையும் தாண்டி, எல்லா கடற்கரைகளையும் தாண்டி, she was able to hear the lamentation of the casuarina tree. The casuarina tree is missing Torudat, and Torudat is also missing the casuarina tree in her hometown. Okay, therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those who now in blessed sleep for I repose. Dearer than life to me, alas were they. Mightst thou be numbered when my days are done, with deathless trees like those in Barodale, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope, and death the skeleton, and time the shadow, and though weak the verse, that would thy beauty fain, O fain rehearse, may love defend thee from oblivion's curse. Okay, what do you mean by oblivion's curse? Oblivion's curse na மறக்கக்கூடிய தன்மை, சரியா? Okay, the forgetfulness of the oblivion's curse and சொல்றோம். Okay, now what she says, she is also not feeling well. What I told you, she died at the age of 21 due to tuberculosis. அவளுக்கும் காச நோய் இருந்துச்சு. So she died at the age of 21. Our poet died at the age of 21, and she says that I am missing my casuarina tree, and the casuarina tree is also missing me and my family and the people who have died. And after I am also going to die soon. நானும் சீக்கிரமா செத்து போயிடுவேன். After that nobody will remember the casuarina tree. அந்த casuarina tree யாருமே மனசுல நினைக்க மாட்டாங்க. பார்க்க மறந்தான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. But no, the casuarina tree is very close to my heart, and I want everyone to remember the casuarina tree. So I want everybody to remember the casuarina tree. So in order to make everyone remember the casuarina tree, I have to do something for the casuarina tree. யாருமே அந்த casuarina tree மறக்காம இருக்கிறதுக்கு நான் ஒன்று பண்ணுவேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, I am going to write a poem on the casuarina tree. Okay, I'm going to pen down a poem on casuarina tree. The poem is going to be so beautiful that after reading that poem, nobody is going to forget the casuarina tree. அப்படின்னு சொல்கிறேன். எவ்வளோ அழகாக போயமை முடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். எப்படி முடிச்சிருக்காங்கன்னா, அந்த casuarina tree என்ன நினச்சி அழுது, நானும் அந்த casuarina tree-யை மிஸ் பண்ணுறேன், நானும் சாக போகிறேன். இப்போ நான் செத்துட்டேன் அப்படின்னா யாருமே அந்த casuarina tree-யை நினைக்க மாட்டாங்க, அந்த casuarina tree-யை யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த casuarina tree-யை எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? நான் ஒரு அழகான போயம் எழுத போகிறேன். அந்த போயம் எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கும்னா, அந்த போயமை படித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த casuarina tree-யை யாருமே லைஃப்பில் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மறக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு she ends the poem. Okay, so may love defend thee from oblivion's curse. Oblivion's curse means the state of forgetfulness. So she says that my love for the tree is going to defend from oblivion's curse. Okay, so she wrote a poem that is so beautiful that nobody will forget the casuarina tree. Okay, so this is such a wonderful poem, and she wrote this poem at the age of 21. 21 வயசில் இவ்வளோ அழகான ஒரு போமை நமக்கு கொடுத்துட்டு Torudat
passed away from this world. Okay, and this is a very, very nice poem, and I want you to go through this poem, and want you to there are many difficult words in this poem. The literature is very, very strong, okay, strong literature, and I want you to learn the meanings that are given in page number 54. And the homework for you is kindly write all the synonyms, the glossary that is given in page number 54, each meaning thrice, okay, 3 times you have to write it, okay. So I have been giving you homeworks in each video, so kindly send all your homeworks in the WhatsApp group, okay, and I'll be checking you, okay. So I'll also be asking you the questions when you come to meet me in person, okay. Thank you so much.